Welcome to this next panel where we will talk with the Mayor of Skopje, Mr. Petre Šilegov, and Deputy Mayor of Tirana for International Affairs, Ms. Anuela Ristani. Mr. Šilegov, this is the panel dedicated to smart cities, digitalization, and urban growth. Is Skopje and Tirana prepared to become smart cities? Do you do something about this? Okay, thank you very much, Anna, for this question. Ќе започнам сега малку на англиски, меѓутоа поради присуството на домашната јавност тука во Северна Македонија ќе продолжам на македонски и организаторите ме информираа дека има тековен превод и дека нема да има никаков проблем да се преведе тоа што ќе го кажам на англиски. Така што извинете, ама се знаеме доста и морам да продолжам на македонски јазик поради медиумите. Thank you, Anna, for this invitation. Thank you very much for asking me what we do as Skopje and Tirana and what we have done to deserve to be part of this economic forum that is regional and European as well. It is great honor and satisfaction to me to be able to be here on behalf of the city of Skopje, but as well as on behalf of the citizens of Skopje, for which I believe we have a common goal and for which I believe that together with the citizens of Tirana, we have the common goal to be capitals of member countries of the European Union one day, of course. You know that the main drivers of the economic growth in all member countries of the European Union, including the countries in the region of the Western Balkans, are the capitals, and Skopje contributes in the development of the national GDP with 48%. And in accordance with this, the expectations of the people that generate this GDP and that live in our city are to receive the services that correspond to their contribution in the development of the country. So the city of Skopje has several very important strategic projects that we managed in the past 3 years to develop, starting from a scratch basically. The first one is a Skopje Smart City, and I believe that Skopje will be transformed into a modern capital, will be transformed into a service provider, pioneering the digitalization in our country. What smart city Skopje actually means? It means that Skopje will systematically collect useful information organized in a functional manner, in a functional system that will simplify the daily life of our citizens. And of course, the end objective of the establishment of Smart City Skopje is actually to develop efficient and accessible and inexpensive public services for our citizens, and on the other hand, fully to transform the city administration, because the city administration has to be transformed, and through digitalization as well, because the update of the entry of information and their systematization is such that we can force the city administration to submit those information to the citizens on daily basis. This means that we are trying to establish a central utility service that will make it possible for the citizens to report a problem related to the operation of the city and the services that are provided by the city. And of course, the city will be able to react immediately. So that is why on the session of the City Council last year, we adopted a development plan for developing and maintenance of public lighting and the smart city platform for the period 2021 until 2023, which contains this type of information that I have mentioned,
This means that outside of the implementation of the smart public lighting, we also plan to introduce a digital city platform based on the most recent technology related to Internet of Things or IoT. These components will guarantee that through Internet, the information that are being collected by the city will be in real time available for citizens, and they can be also analyzed in real time, but they can be also used in order to take actions. So the implementation of the smart lighting will introduce 10,000 new lights that are adapted to the movement of the citizens in these public areas, and will also modernize the existing public lighting system that will contribute to 70% savings in the expenditure for public lighting. While the digital city platform will actually encompass development of modules for smart parking, smart water metering, monitoring the air quality, monitoring the public satisfaction and satisfaction of the citizens, and also it will encompass a web portal for the city of Skopje. So this is only one part of the benefits that will be introduced for the citizens. But I would also like to say, and I would also like to praise the city maybe, because we as the city of Skopje, we have initiated a cooperation in 2019 with European Bank EBRD, which means that city of Skopje has become part of the Green Cities Network, and we have developed an action plan for the city of Skopje that identifies the environmental challenges, and we have developed a priority list of actions that need to be undertaken by the city, mostly related to waste treatment, recycling, central heating, wastewater treatment, urban transport, in order to reduce the local pollution or the pollution in the microenvironment that we have, in order to increase the efficiency of the resources that we are using. And with this, of course, we would like to contribute to the macro policies related to climate change. So I can proudly say that the city of Skopje intensively has been working on implementing these activities, and it is quite visible for the citizens. We have serious improvement of the quality of ambient air, which means that the action plan and its implementation are already giving the wanted results. And with this, the key priority in this period is put on the operation of the public transport. We have procured new buses that use natural gas, and of course we hope that Skopje will very soon get bus rapid transit that will substitute the trolley in our city. Some of the experts say that this is even the better system compared to the tram system, considering the geographic area of Skopje, because we are in a valley, and Skopje is definitely the first city in the Balkan that implements such a public transport system. We will start by mid-July to announce a public call for receiving qualifications for the implementation of the first phase for 13 kilometers for bus rapid transit. We will be able to ensure the transit of 65,000 passengers per day, and this will connect the eastern and the western part of the city. There will be 21 bus stops, plus there will be 2 hubs, and the distance will be covered for 35 minutes, unlike the current 60 or 65 minutes which are necessary for the current buses to pass this distance, which means that we will reduce by half
the time needed for the citizens to get from one part of the city to the other part of the city. I'm very happy that I'm part of this forum, and I expect that me with my people, we can also obtain some input from the experts, and I'm sure that this information, this input, will make it possible for us to improve these solutions that we plan to introduce. The city of Skopje is fully prepared to lead this process, to take all the necessary action so that the citizens of Skopje will receive better urban conditions on one hand, and on the other hand, we try to assist our sister cities and to play the role of a role model so that we can share the examples that we are sharing so that they can be implemented in their cities. Thank you very much. Може ли да кажете, господин Аристарни, ще има направено Тирана за да стане паметен град? Откако имаме направено заеднички бројни активности заедно со господин Чилегов, причината за тоа е заради заедничките работи кои што ги има Тирана и Скопје. Двата наши градови ги имаат акцијските планови, Тирана 2016, Скопје малку подоцна, но толку многу работи кои што ги спомна началникот Чилегов, се многу слични со тоа што го правиме во Тирана. Но кога зборуваме за паметните градови, мора да кажеме дека градовите се живи организми, како луѓето, што е тоа што е паметно, кој е паметен? Дали е паметен некој кој што прави многу пари, работи многу, дали се работи за некој кој што користи многу алатки и ги знае како да ги користи истите, или пак е некој кој што има инвестирано многу во паметна технологија, дали е некој кој што има многу долгорочна визија за тоа колку ќе живее, дали некој кој што живее здраво и на крајот, конечно, одговорот на прашање колку каков квалитет на живот има тоа лице, доколку се работи за некој кој што има висок квалитет на живот, тогаш велиме да, овој човек е навистина паметен, оваа жена е навистина паметна. И со тоа се однесува и на нашите градови. Доколку нашите градови ги направиме места каде што се живее добро, тогаш навистина е паметен. Доколку се работи за иновации, технологии или иновативни инвенции, тогаш градот дава добар живот за сите. Тоа значи дека економијата ќе се развива и се развива заедно со луѓето. И што се нашите градови доколку не се луѓето на кои што им служат. Имајќи го ова предвод, во суштина се работи за еден стандард кој што и во Скопје и во Тирана за менеджирање на градот на дневен основ се работи за тоа колку ние сме пријателски настроени кон луѓето и дали ги управуваме со нашите градови на начин кој што се фокусирани на граѓаните. Во изминатите децении не само Тирана и Скопје, туку и градите во Европа размислувале за градовите како една инфраструктура, како абстрактен концепт, дека едноставно треба да им возможиме на луѓето транспорт, да одат луѓето од едно на друго, дека треба улиците да ги средиме затоа и тогаш всушност уште се повеќе се отежнува ситуацијата. Веќе не е таков случајот. Ние сме првите градови кои што тоа го признавме во Тирана. Веќе градиме итинерар за главните точки низ градот, кој што може да се стигне со велосипед. И ова е навистина одличен проект. Исто така, во градовите како нас, кои што не се неопходно многу
тешки за менаџирање со автобусите. Ние имавме една студија во Тирана каде што произлезе дека половина од популацијата која што се движи секојдневно во градот се транспортира само од 300 автобуси, а другата половина, тие други 300.000 луѓе се транспортираат од лични возила. Ова е за да ви кажам дека автобусите постојат во Тирана и тие само 300, без тие функционираат без посебна патека. Тие веќе транспортираат половина од населението и тоа е најефикасното транспортни средства кои што може да се посакаат. И доколку успееме да ги намалиме транспортот со возила, например, доколку едно возило паркирано на патот и колку време може да стои таму, а што би било доколку воопшто нема возила на улица? Дали не е тоа паметно? Значи, некои мали работи како ова го прават градот погоден за живот. И тие се многу попаметни од најдобрите технологии, но од најдобрите работи кои што ги има направено немаат врска со технологијата, всушност. Тоа е садење на дрва, што може да биде една од најосновните работи на кои што може да помислите, меѓутоа всушност е една од најпаметните, најинтелигентните работи, затоа што со тоа се прочистува воздухот, го прави градот подобар за живот и всушност ја зголемува и вредноста на недвижностите. Тоа е една од областите кои што ние се обидуваме да ги истражиме со ЕБРД и со City Action. Да, ваквите инвестиции имаат економски импакт. И проектите кои што се од инфраструктурна природа може да ни помогне пред финансиска институција, пред банка, пред развојна институција, исто така ќе ни помогне инвестициите во природата за економски бенефит, не само за тоа што го подобруваат животот на луѓето, квалитетот на животот, туку исто така ја зголемуваат и цената на недвижностите во областите каде што всушност ние инвестираме во природата. Да не го спомнам и другиот факт, дека колку краткорочно и долгорочно не го направиме тоа, не значи дека сме судени на пропаст, меѓутоа секогаш е подобро да се фокусираме на тоа што го подобрува животот, а не да бидеме паметни околу некои алатки, технологии кои што можеби не функционираат за градовите како нашите. Благодарам. Since we have short time, we have mentioned the cooperation with EBRD. Today we spoke about the veto from Bulgaria, how much this veto from Bulgaria will impact North Macedonia and Albania, of course, because we are put in a package together in the development of the cities. Both myself and Erion, who is the mayor of Tirana, who is represented by Anuela Tuka, unfortunately, as mayors, we are hostages of policies that were created in the 19th century and that we feel the consequences of now in the 21st century. And I think it is inadmissible that the whole region of the Western Balkans, especially Albania and North Macedonia, to be hostages of primitivism in politics. And this is why we think that precisely this engagement to reach both Skopje and Tirana are dedicated and are much in advance in implementing urban policies to be hostages of primitive policies of 19th century. Малку не се чувствувам баш пријатно тука. Јас 4 години живеев во Бугарија. Така да го знам регионот и посебностите малку премногу. Мислам дека независно од големите политики, градоначалникот Челегов и јас се согласуваме дека нашите граѓани, всушност се европски граѓани, независно како ќе не нарекуваат, независно како националистички или други барања може да имаат од нас, кои што би може да ги имаат земјите членки или не членки, факт е дека младите во Скопје, како и младите во Албанија,
тие размислуваат на ист начин, се облекуваат исто, имаат исти вредности, споделуваат, веруваат на исти работи како секој друг европски граѓанин или млад човек во Европа. Неправедно е истите да се казнуваат со вештачки работи и да се спречуваат во реализацијата на нивните таленти преку нарекувајќи ги како такви. Сепак во нашите градови, помеѓу нашите градови, ние сакаме да мислиме и веруваме дека тие етикетирања нема да не држат назад, како што тоа беше случај во минатото. Мислам дека сме на исто. Ја би требало да бидам позадоволен доколку во Софија одлучат да изградат highway from односно автопат. So I would have been much happier as mayor in Skopje if in Sofia it was decided to build a highway from Sofia through Skopje to Tirana than to take a decision to block Albania and North Macedonia on their pathway to the European Union. But we will decide to build a highway to Tirana. Thank you very much. We finished